தெரியும்னு சொன்னீங்க. rheumatoid hand பொறுத்த வரைக்கும் handல multiple small joints involve ஆகும். rheumatoidல major jointsல small joint involvement will be more. Wrist and small joint of the hands will be involved more. Okay, இதுல deformity என்ன fingersல வரலாம்னா, one is the botanier deformity. Botanier means there is a flexion of the proximal interphalangeal joint and an extension of the distal interphalangeal joint. So the normal persons will not be able to do these things. Another is a swan neck deformity. Swan neck means just opposite of what is botanier. One is a extension of the proximal interphalangeal joint and flexion of the distal interphalangeal joint. So this patient is having both the things. We can focus over here. Patient is having a flexion deformity of the proximal interphalangeal joint and the extension of the distal interphalangeal joint. And I'm just holding, I'm not pushing it up, just holding. But you can very well see it is being dorsiflex. There is an extension of the hyperextension of the distal interphalangeal joint. And this is a swan neck deformity where there is a flexion of the distal interphalangeal joint. On the other hand is having a typical. This is the flexion of the interphalangeal joint and the hyperextension of the proximal interphalangeal joint. Okay. And there is also an angular deformation. This is a an angulation towards midline. This is an angulation away from the midline. So these are the classical presentation of the rheumatoid hand. And this is even this patient is having a wrist subluxation. You can appreciate the wrist is not in position. There is an ulnar prominence. The wrist is subluxed completely. This patient is very much having that feature of wrist subluxation visible from this patient. She is very good. She is having. Can you manipulate it? And for information, this is a genetic deformity, and both are siblings. They are sisters. This is an autoimmune disease. An autoimmune disease with the predisposition. Yes, and it is life-crippling. They are not getting married because of their own pain, and their routines are affected. These people are both suffering socially as well as physically, and they are having a lot of other psychological. Pressure will be more. You have to be normal. The aim of medicine to make the people at least to feel normal rather than making them normal. So our attempt should be to make them as normal as possible to the normalest ratio that we can bring. Okay. So this entitles this shows you that this is a familial disorder, and both are females, both are sisters, and they are having involvement of the hand and wrist. One is having predominant of wrist, another is having both wrist and hand deformity. The classical deformities are present. This you have to see. Once you see this, you will not find it. And this joint is, even though they are having some angular deformities, it can be moved. This particular deformity can be, this particular joint can be moved in a bilateral fashion to a certain extent. But still, on their own, they cannot do anything. The deformity is getting worsened over the period of time because of continuous activity. The joint gets its blood supply through a synovial rotation, that is circulation, that is, the movement of synovium that is happening inside the joint. For them, there will be abnormal vascularity that is going across from the border to the joint, whereby there will be a progressive stiffness as well as degeneration of the joints. Okay? ஐயா அந்த விரல்கள் நிறைய இருக்கு இல்லையா வாங்க நீங்க. So this is another case with a partial recovery of the radial nerve. So how the recovery of radial nerve is being judged based whether there is preservation of sensation of the sensation over the autonomous zone of the radial nerve. ஐயா இங்க தொடர தெரியுதா? இங்க தெரியுதா? தெரியுது சார். கொஞ்சம் மரமரம் இங்க கொஞ்சம் மரமரம். That means this is the autonomous zone of the radial nerve. If there is a numbness, paresthesia, or what you can say, an abnormal sensation over the autonomous zone, then the recovery is questionable or it can get delayed for a period of time. And for him, it's a partial recovery still. He is able to dorsiflex the wrist. Can you see? Yes, sir. கையை கீழே தள்ளுங்க, கை மேல ரெஸ்ட் மூவ்மெண்ட் தெரியுதா? ரைட். ஐயா ஃபிங்கர்ஸ் விரல் நேர் நீட்டுங்க, மடக்குங்க, நேர் நீட்டுங்க. இது வந்து ஃபிளெக்ஷன் எக்ஸ்டென்ஷன் தானே, தவிர டார்சிஃப்ளெக்ஷன் தான் வருது. தம் மேல கொண்டாங்க. இந்த தம் வந்து கம்ப்ளீட்டா ட்ராப்ல. ஸோ இஸ் இன் த பீரியட் ஆஃப் ரெக்கவரி
that is yet to be recovered. Okay, so component of radial nerve palsy la என்னென்ன இருக்கும்? wrist drop இருக்கும், finger drop இருக்கும், thumb drop இருக்கும். இவருக்கு wrist drop இப்ப கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்குது, இல்ல wrist drop மேல இருக்குது. மிச்சம் இருக்கிறது என்னது? thumb and finger joint. I mean thumb and fingers. இது யூசுவலா எங்க நடக்கும்னா, if the injury is below the elbow level, where the brachioradialis is flat. கையை எப்படி வச்சுக்கீங்க? இந்த கையை நான் கீழே தள்ள போறேன், நீங்க மேல தூக்குங்க. Yes. Is having a very good force of the, see, flexion of the elbow is possible three ways. One is the supine hand we can flex. Another is the prone hand we can flex. Another is the mid-prone position. This is being done by the biceps. The complete prone is done by brachialis. The mid portion is done by brachioradialis. You know the brachioradialis is supplied by? Yes. Now I am keeping in the mid-prone position. Nalla mela madakkunga kaiye. Madakkunga nalla. Good force is able to exit and the tightness of the muscle you can see. So this injury is below the level of elbow, where the supply has been given to the brachioradialis area itself. Okay, and he is having majority of thumb and finger drop. So this is a presentation of posterior introsseous nerve injury. The other one is a classical radial nerve injury. In both the cases, the sensation of the anatomical stump over the anatomical stump box or the autonomous zone is blunted or somewhat numb. Okay, fine. The case findings பார்த்துட்டீங்களா? Right. What is the necessity of dorsiflexion? Only if you dorsiflex, you can hold. Without dorsiflexion, you cannot hold. I'll give a simple exercise. Make a fist. Make a fist. Flex to the maximum. Flex to the maximum. Use the other index finger to just place your knuckle down. Push your knuckle down. Now open your hand and close it. Close it. Are you able to clench? You are making a fist. You are having a good clench. Now flex it to the maximum. Stabilize it with the index finger. Open it. Try to close it. Only if you get the dorsiflexion, you will have the power to make a good clench. The fist can be made perfect with the dorsiflexion of the wrist. So, with the absence of dorsiflexion, your ability to use the flexor is compromised. Though extensor is being affected, the ability to use the flexor is compromised because of the problem. Okay. Yeah, back. Next one. கொஞ்சம் மேல தூக்கிங்க சரியே சைடு சேலல சரி கொஞ்சம் மேல தூக்கிங்க இப்படி போங்கம்மா அம்மா இப்படி போங்க இன்னும் பாத்தீங்களா this case is not only about using her soul. What is she using? Dorsum. So how can a dorsum come to the solar aspect and the soul comes to the facing upward direction? சரி மட்டும் லேசா அதை விட்டுங்க இத மட்டும் கீழ ஊனிக்கோங்க. It's not normal, isn't it? Normally we not use our soul, but this person is walking with the dorsum. So இதுல வந்து ஒரு partial connection ஓட நெக்லெக்ட் ஆகி ரொம்ப நாளா இருக்கக்கூடிய ஒரு கேஸ் ஆஃப் வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஓகே. இந்த கிளாசிக்கலான கன்செப்ட்ல உள்ளே ஏதாவது ஒரு இடத்துல நடந்து வருவாங்க. they will just walking on நம்ம மாதிரி நடந்து வருவாங்க. But here she is using more of dorsum of the foot for walking. நடங்க முன்னாடி போய் ஓகே. அப்படியே திரும்பி வாங்க வாங்க. இப்படி பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு விஷயத்தை கால் போகுது. ஸோ ஒரு நியூ பார்ன் கரெக்ட் பண்ண வேண்டிய விஷயத்த ரொம்ப டிலே பண்ணோம்னா எவ்வளவு சர்ஜரி பண்ணாலும் கஷ்டம் தான். இவங்களுக்குலாம் போனி ப்ரொசீஜர் பண்ணி ஒரு ஸ்டேபிள் ஃபியூஸ்டு ஜாயின்ஸ் இருந்தா மட்டும்தான் வெயிட் லாஸ் பண்றத நார்மல் பண்ணுறது. பட் அகைன் தட் வில் பி எ ட்ரேட் ஆஃப். அதனால இதுக்கெல்லாம் ஆப்ரேஷன் மல்டிபிள் ஜாயிண்ட்ல ஆஸ்ட்ராடமி பண்ணி அது எல்லாத்தையுமே ஃபியூஸ் பண்ணணும். இன்னும் எங்கரேஜ்னா ட்ரிபிள் ஆர்த்தோடசிஸ் அந்த மாதிரி மூவ் ஜாயிண்ட்ல பண்ணா அது உங்களுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட் பண்றது. எங்கரேஜ் வந்து கண்டினியூஸ் மேனிபுலேஷன் ஆஃப் சாஃப்ட் டிஷ்யூ இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் than bone procedure. That we call it as concept. Okay.
Okay, CTE is thoracic separate nervous. Focomelia. என்ன diagnosis? என்ன diagnosis? Polydactyly. இது உங்களுக்கு ஸ்பாட் இருக்கா காமிச்சிருக்கிறது. இது வந்து எக்ஸஸா இருக்கிறது. ஆப்சஸா இருந்தா ஏமேலியா, போக்கமேலியா இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஏரியால ஒரு போன் மட்டும் மிஸ் ஆகுது, இல்ல ஒரு ஏரியாவே மிஸ் ஆகுதுன்னா we call as போக்கமேலியாஸ். அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல நார்மலா இருக்கிற வேண்டியது ஆப்சண்டா இருக்கு. இவங்களுக்கு எக்ஸஸா போனஸா இருக்கு. இது வந்து அப்பண்டேஜ் மாதிரி தான் இது அட்டாச் ஆயிருக்கு, நாட் அ ஃபங்க்ஷனல் ஃபிங்கர். But still is having a polydactyly. All these persons has to be investigated for other system issues also. நீங்க எல்லாத்துக்குமே வேற இஷ்யூஸ் இருக்காங்கன்னு நம்ம செக் பண்ணணும். ரைட். வேற அது என்னன்னு சொன்னாரு, ஒரு மணி நேரம் சும்மா அப்பாட்டிக்கு எப்படி இருக்கும், ஃபங்க்ஷனலாக இருக்காது. டெய்லி இல்லை பிளட் சப்ளை இருக்குல்ல. நம்ம ஒரு டோ மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. ரைட் ஃபுட்டோட டோ மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. இது கேலக்ஸ் வேல்கஸ் சார். சரி, இப்ப கண்டிப்பா திரும்பி இப்படி இப்படி அந்த சைடு what happens is on the right side, on the right side. கொஞ்சம் காணி Alex Dalias, what's the other name? Common name? Something related to banyan. Okay. Sorry, okay. Alex Dalias is another foot deformity. There is a gradual lateral angulation of the metatarsophalangeal joint of the first two. So, this is a connective deformity. We can use springs in the earlier side. Definitely going to this is the கீழே போட்டுக்கோங்க, செப்பல் போட்டுட்டு அங்கே உட்காந்துருங்க. அங்கே செப்பல் அங்கிருந்து நிறைய ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. அது மட்டும் எல்லாரும் வாக்க மட்டும் பார்க்க வேண்டியிருக்கு சார். நீங்க வாக்கு மட்டும் பார்க்க சொல்லுங்க. இவாடா just see the screen, watch how he walks. Yes. போடுங்க, எல்லாம் எடுங்க. உட்காந்து கால் வீட்டுக்கு போக நேரம் policy. அட்வர்ஸ்ல அடிக்கல என்ன பிரச்சனை? எஸ், இவருக்கு ஹையர் ஃபங்க்ஷன் நார்மலா இருக்கு, பட் மஸ்குலர் ஃபங்க்ஷன் spastic variety. So it's having a spastic variety. Because of the spastic variety, the muscle is being going for contraction because it is neglected for quite some time. This limb has to be corrected at the earlier age, where the possibility of liability is there. Now we cannot be just stripping the muscle from the bone. Yet we will be assisting it in certain ways, and some other relaxants, especially latest Botox, can be given in a pediatric age or in a developing age. The muscles can be relaxed by giving some local concentration, mobilization done by the physical therapy. Concentration that in corrected surgery also very age. But since the neglected phase, having a difficult age, moving around in a normal fashion, walking is itself is being compromised. He is having a flex directed scissoring type of gait. Okay.
இந்த அம்மாவோட கேட்டப் அங்கிருந்தே ஃபோக்கஸ் பண்ணி அங்கிருந்து இதை டர்ன் நம்ம காமிச்சிட்டோம். இது காமிச்சது இல்லை ஆர்கானிக் வந்து அவங்களுக்கு பண்ண ட்ரீட்மெண்ட் எது இது எடுத்துட்டா போடி எடுத்துட்டா கிருஷ்ணன் போடி நான் ஹிப்பு கேட்டு The problem is with that. No. It can happen in both. இந்த சைடு அதுதான் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. Severe matters also, people will be walking like this. Okay, see, again, the outloading will happen before the knee has another knee joint. But for the knee joint, the balance is corrected, the gait will become all the way. Focus on the next thing. This is having a bilateral view, and the bilateral artery is on this. One side has been operated. And the other side is yet to be operated. Only this side, both side has been done from the left side, and yet to be operated is on the right side. How you can see the difference between the corrected side and the unaffected side. Okay. யாருமே போட்டோ எடுக்கல அது அவங்களுக்கு எக்ஸாமினேஷன் மட்டும் தான் பண்ணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸை காட்டுவோம் யார் பேசுகிறான் பாரு அவங்க ஸ்வீட் பண்ணி Quite an unfortunate person with the trauma, they are unable to sleep the level. Tell me what is the level? இந்த சைடு திரும்பிக்கோங்க. What is the level? Yes. தொண்டு மட்டும் Above elbow, amputation amputee is an amputee above elbow. Check his range of movements. Can you narrow down the area? எப்படியும் Narrow down the area. இப்போ இவருக்கு shortening of the short is present. What we can do is giving a muscle hand. Sometimes it can be function of bodies. What about this particular condition? What has happened on the left side? What has happened on the right side? கொஞ்சம் உள்ள இன்னும் இருங்க பேருங்க இது கொஞ்சம் என் பக்கம் வரீங்களா வாங்க பக்கத்துல What is the diagnosis on the left side? Left side is below the elbow, and through the elbow, right artery is circulated. So we call it as amputation on one side, dislocation on the other side. Okay, again we will benefit from some of our talks, prosthetic prosthetics, as well as some audio robotics can help. But we should appreciate these two persons who are so confident in leading their life. With the confidence, even in the absence of both functional hands, they still cheer. I think the message that we all should carry is, we have seen such persons who have the will and the, what you can say, the confidence to lead their life as normally as possible. And happiness is in their mind and confidence is in their mind. So whatever case they were treating, or if somebody is in an unfortunate situation, you should remember, give them confidence. They are leading a near normal life up to their expectation. எல்லாம் லைவ்ல போயிட்டு இருக்காங்க. அந்த பொண்ணோட நிறைய மட்டும் ஃபோக்கஸ் ஓகே
Okay, what's the diagnosis? What's the diagnosis? What's the diagnosis? He's a bilateral amputee. When side class will get you wrong. Basketball, swimming. Basketball and swimming, man. He's a Paralympian. He's a Paralympian. இதுதான் அவங்க நமக்கு கொடுக்குற மெசேஜ். அவங்களுக்கு அவங்களுடைய நம்ம அவங்களுக்கு செய்ததோட அவங்க நமக்கு ஒரு பெரிய கான்ஃபிடன்ஸ் மெஷரை நம்ம கொடுக்குறாங்க இல்லையா? I think this is the message that you all should have in your life. எவ்வளவு ஒரு லாஸ்லையும் எவ்வளவு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டும் எவ்வளவு கான்ஃபிடன்ஸும் ஸ்பீக்கர் ஹாப்பினஸ் இந்த பேஸ்ல பாருங்க. ஸோ ஹாப்பி தேர். ஸோ எந்த கஷ்டம் பெரிய கஷ்டம் இல்லாதவங்க இதெல்லாம் ப்ரூவ் பண்றாங்க. You are having a responsibility on your shoulders to improve the quality of life of each and every patient. These are extreme cases. But we have seen cases with arthrodesis, with varus deformity, valgus deformity, shortening, whatever maybe we have seen all the cases. But your aim, your responsibility is to make them live as comfortably and as normally as possible. We call it as a third call, ergo. இது வரையா வேண்டாம் தூக்குறது கஷ்டம். Before you wind up, இன்னொரு டோர்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா அப்பா அம்மா என்ன கரெக்டா? அப்பா அம்மா கிடையாது. வயசுல இறந்துட்டாங்க. இன்னைக்கு இவங்களுக்கு யார் சப்போர்ட் இருக்காங்க? அவங்க தான் அவங்க சப்போர்ட் இருக்காங்க. ஆக்சுவலா இந்த ஏஜ்ல வந்து அவங்க ஃபேஸ் பண்ணக்கூடாத பல பிரச்சனைகள் அளவுக்குலாம் கூட அவங்க ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. எவ்வளவோ பிரச்சனைகள், எவ்வளவோ விஷயங்கள். எப்படி இருக்கிறாங்கன்னு பாருங்க. நீங்க என்னடா பரிச்சைக்கு வந்து எங்களை தான் கஷ்டப்படுத்துறீங்க. தேங்க்ஸ், ஆல் தி பெஸ்ட்.